सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं पुल्लकुसुमित द्रुमधुलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजा आनन्दपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे. Thank you. Now I would like to come to felicitate the man. Mr. Guduru, I would like to thank Mr. Kumar to felicitate all. And our art president, Mr. Chandrasekhar Managiri, and our renowned principal, Sri Venayan Satyanarayana. So now I would like to brief about the conference. So the conference, what we have thought is recent advances in the ceramics. So what we thought, because you guys are studying the, I don't know, I have not seen the syllabus. We thought we will use some input so that you can understand where ceramics stands, how you can define your career later in later cases. So this will give what are the recent advances are being progressing in ceramic field across all the sectors like medical, aerospace, defense, in advanced ceramics, in semiconductors. So that you will come to know, you can choose your path now and you can decide how you want to progress in your career. The intent of the theme is this, to give what are the recent advances in the ceramics, so that you will understand, oh, these many opportunities are there, then one can decide where to go, how to go there. For that, as our team, our team is supporting and we are also there to guide, our professors also there to guide you and to direct you this. With that, I'll take some opportunity to invite our principal sir to address the gathering. Guest Dr. Sharma Garu, guest of honor Vidyavati Garu, and academicians, industrial experts, especially our aunt president Chandramohan Garu, Sampath Garu, whatnot. Highly dignitaries are available on the dais and off the dais. So I warmly welcome all of you for this beautiful symposium on recent trends in ceramic technology. Once again, I namaskaram to each and everyone coming over here to make the function as a grand success. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all on this technical symposium on recent advances in ceramic technology organized by Government Institute of Ceramic Technology with the support of ARG. Without ARG, this institute is not there. I strongly believe that ARG is the backbone of our institute, and I request all the ARG people to continue this same support forever in future also.
And this symposium is not merely a formal gathering, but a celebration of knowledge, innovation, and the spirit of scientific inquiry. Ceramic technology plays a vital role in modern world, and from traditional pottery to advanced ceramics used in aerospace, electronics, medical implants, and renewable energy sources, ceramic has become a very important part in today's technological growth. Our institute dedicated to excellence in ceramic education, and I am proud to contribute to this dynamic and evolving world. This symposium is basically designed to provide a valuable platform where students, researchers, and professionals can exchange the ideas, share knowledge, and explore emerging trends in ceramic materials, manufacturing, processing, control, and sustained practices. Such academic interaction definitely will fill the gap between the industry and the students and institutions. For that, I am grateful to all the distinguished guests in coming over here for this symposium. We are highly honored by the presence of our distinguished guests who bring them a rich experience from academia, research, and industry. Your presence today extremely motivate our students and enrich the academic event. We are deeply grateful to our valuable time and support. Here, I want to mention one important point, because this institute is autonomous institute, and syllabus curriculum, that is curriculum will be changing from 2 years to 3 years and maximum 5 years. Now I request the experts who came in the ceramic field and other to incorporate some of the new techniques in the curriculum, so that without much notice, without much interference of other people, we can incorporate, so that the students will be readily useful for the industries. So I request on this occasion, please give some extra technological points, so as to these things will be incorporated in our curriculum, so that the students will benefit directly by using the new techniques which are because technical revision will take place. But only thing is because of you, the technical knowledge, updated knowledge will be available. So I request you once again to give your valuable advices, so that our curriculum will be strengthened like anything. I would like to appreciate the sincere efforts of our organizing committee, especially all the members and faculty members, student volunteers, and members of alumni of GICT, who have worked tirelessly for this excellent function, that is symposium on advanced ceramics. Now, dear students, it is your part now. You have to frame questions, or you have to interact with the experts, so that you can build your future, and you can visualize how future will be in ceramic field with the experts, because they are the people who are in the top portion of ceramic technology. Now you are having an opportunity to discuss with them and to take their guidance, so that you can build up your future in an excellent manner. ఇప్పటిదాకా మీరు ఒక ఊహలో ఉండొచ్చు ఎలా ఉంటుందా సెరమిక్ అనేది, కానీ ఇవాళ మీరు వీళ్ళని చూసిన తర్వాత యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ సెరమిక్ లైఫ్ విల్ బీ అని. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ which was framed by our organization as well as with the support of alumni of GICT Guduru. So with this, I want to conclude this and hope you will make this function a grand success. Thank you one and all. Jai Hind. Respected Chief Guest LK Sharma sir and guest of honor Dr. Manisha Vidyavati and my guide, distinguished dignitaries, faculty members, dear alumni and beloved students. It gives me immense pleasure to introduce our prestigious institute, the Government Institute of Ceramic Technology, Guduru. Our institute has a
rich and remarkable history that dates back to the year 1925, when it was originally started as ceramic section under the industry department in composite Madras State. It was shifted to Guduru in 1948 and renamed as Government Ceramic Institute, offering a 2-year diploma course. In 1954, the course upgraded to 3 years diploma to meet the growing technical needs. Over the years, the institute has evolved many developments. It is measured with technical education in the year 1959. Later, it is measured with Government Polytechnic Guduru. In 1986, so again it is separated as a sandwich special polytechnic, MS number 214. Actually, the Department of Technical Education AP has 84 government polytechnics and 246 private polytechnics. Out of these, only 2 institutes are the autonomous status. Ours is one of it. Today, Cgit stands as a unique and prestigious institute dedicated exclusively to diploma in ceramic technology, contributing skilled professionals to ceramic industries. This academic year, our institute has achieved remarkable success in admissions, with 64 admissions out of 66 sanctioned intake. Our students undergo 1-year industrial training in reputed industries like Saint Gobain Glass India Limited, ACI Glassmatic Hyderabad Bhuvanagiri, Visvis India Limited Vizag, Kazaria Tiles Srikalahasti, Johnson Tiles, Anjani Tiles and so on. We achieve 100% placements. Even the failed students also will get jobs through campus placements. This year, our students secured an impressive highest salary package of 3.6 lakhs per annum in Andhra Pradesh. It is a significant milestone. alumni ద్వారా మనం alumni మీట్ చేసాం 2 years క్రితం. ఎవరు ఉంటే చూడండి, అక్కడ అందరూ alumni ఉంటారు. ఇవాళ alumni ఉన్నారు స్టూడెంట్స్, రైట్? సో ఈ ఈవెంట్, ఈ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ కోసం మనం చేస్తాం, రైట్? సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్ హియర్. సో వెల్కమ్ టు డాక్టర్ శర్మ అండ్ డాక్టర్ మనీషా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రివిలేజ్. వీళ్ళు మన ప్రొఫెసర్స్లో, అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ you guys walking into this premises and spending some time with us is very auspicious. It is a significant milestone for the intellect of GICT. GICT is a diploma college, right? So if you think about 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now, okay, e-college students capabilities, okay, వాళ్ళ ఇంటలెక్ట్, వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ లీడర్షిప్ ఎలా ఉంది అనేది మారుతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు 100% ప్లేస్మెంట్ అని అందరికి తెలుసు కదా, రైట్? మనకి ఉద్యోగం సెలెక్ట్ అయిపోతే జాబ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? బట్ ఇప్పుడు వీ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్, ఓకే? సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ రియల్లీ అన్ ఆస్పిషియస్. అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళు స్టేజ్ మీద మన ప్రిన్సిపల్ గారు సత్యనారాయణ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ కమింగ్ టు యువర్ హౌస్ టు డూ దిస్, రైట్? సో అది వెల్కమ్ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ చేయడానికి అవకాశం కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ దెన్ దీని అన్నిటికీ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకసారి వినాలి. స్టూడెంట్స్ జస్ట్ ఈ ఒక్క మాట వినండి. సో ఇది ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ జరగడానికి కారణం 2 మనుషులు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు నేను రికగ్నైజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఒకళ్ళు వచ్చేసి మీ మేడం విజయలక్ష్మి మేడం. ఓకే, విజయలక్ష్మి మేడం దీన్ని స్పియర్ హ్యాండ్ చేశారు, ఐడియేట్ చేశారు. ఇదే తనే కావాలని, ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ చాప్టర్ ఇక్కడ రావాలని. సో విజయలక్ష్మి మేడం ఒక్కసారి అప్లాస్. ఓకే, ఇతను నాకు మన దగ్గర ఇంకా చాలా వరకు తెలియదు, ఈ రోజు కూడా తెలిసిపోతుంది దాని గురించి. ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కాలం మీకు ఇతని గురించి చాలా తెలుస్తుంది. కానీ ఇతను మన గూడూరు డిప్లొమా చేశారు. ఓకే, గూడూరు డిప్లొమా చేసి దాని తర్వాత బీటెక్ చేసి ఎంటెక్ చేసి
పిహెచ్డి చేసింది. ఇప్పుడు ఒక ప్రామినెంట్ కంపెనీలో సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, చూడండి, ఇది ఏది సాధ్యమో ఇంటలెక్చువల్గా ఏది సాధ్యం అనేది నేను ప్రూవ్ చేశాను. అదే మన మధ్యలోనే ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆయన నేను చూశాను. ఆయన ఎవరంటే మన సాబాద్ కుమార్. ప్లీజ్. ఈ రోజు జరగడానికి, ఈ స్టూడెంట్ చాప్టర్ రేపు ఇనాగ్రేట్ అవడానికి వీళ్ళు కారణమైన, కానీ చాలా మంది ఉన్నారు, మనం చాలా మంది సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, మనం అందరి పేరు చెప్పుకుంటూ పోతే రోజంతా దాంట్లోనే పోతుంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, విత్ మైండ్ బాడీ రెండు ఈరోజు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే, వీళ్ళు అప్పుడు మన ప్రజెంటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ మనకు అర్థం కావు. ఓకే, నాకు కూడా అర్థం కావు పబ్లిక్ అబౌట్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్. కానీ వాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అవే ఇస్ what I want you to take away is focus on what they are saying. The intent ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఫోకస్ చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, నిద్ర వస్తే 2 నిమిషాలు కలవసుకొని మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ వినాలి. ఓకే, ఆల్ గుడ్. ఓకే, let us have a very good day today. ఓకే, అండ్ నేను ప్రజెంటేషన్ చేద్దాం అనుకున్నా. మా ఇన్ఛార్జ్ ఇక్కడ చెప్పారు, తర్వాత ప్రజెంటేషన్ ముందు జస్ట్ ఒక వర్డ్ చెప్పండి అన్నారు. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, ఐ వెల్కమ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు దిస్ జర్నీ దట్ we are starting today, a technical journey at GSC. Okay, thank you. And he was the chief scientist of CGCRI Kocha Center. Now he is the CEO of Mahamana Ceramic Organization. Now he is heading that, and is well known across all companies. You take a small company to a big company in the entire India and world, everybody recognizes him. That is the background of L.K. Sharma. Now I would like to call upon him to just brief about the ceramics and the ceramics today. For what I should say, good or great introduction, and I am extremely happy that you take photograph and sit down. So I can see everyone. So I am extremely happy to come here, and as Sampat told that since last 30 years I have seen the students of Guduru in various places, and now recently I am seeing the students in Bikaner Technical University. They are there. So now means now the good great dignitaries on the dais, Satyanarayana Sir Guru, and he was telling that he couldn't do PhD. PhD is not by getting a degree. You have done so many jobs, so many wonderful jobs, and created the life, means shaped the life, like in ceramic we call shaping. You have shaped the life of so many students and mentoring so many teachers here, so you are already doctorate. So we can say you should call him doctor now. Mrs. Vijayalakshmi is there, she is there, then heading your department, and my good friend Dr. Manisha is there, and I met your one of the dynamic student, your leader, your president of the association, Mr. Chandra Mohan. So, thing is, what your teachers are, so same kind of students you will get in your classes or in your college. So your president is very dynamic, and you will get that kind of leadership among you students. Now
before I start, I have not yet started. I will tell you that one thing. Your Satyanarayana sir also told, Dr. Manisha also told this, and I have gone to so many places, India as well as abroad. I have also, my personal view also, that the students of this polytechnic are highly disciplined. You go, I have gone to Patna, I have gone to Bangalore, then SJP, then Khurja, then Chanchar, then Calcutta, then Shanti Niketan, earlier there was diploma, now it has become degree. So, good, you should feel proud of that. Now, when there are good things, and everyone is telling good things, so there is one thing which I have observed today. All the students are in uniform, right? But all the students are in chappals. You should, when you are doing so much great job, showing yourself discipline, whenever you are attending any function, please in future be in shoes. Be in shoes. Okay? It is not that anything negative. You will look further smart. So that is the one point I want to suggest. Now, the thing is, we are sitting here. You can understand, I am not speaking very fast English. The thing because of which we are sitting here, someone would have thought about ceramics. And that ceramics thought came to, you know, who started ceramic education in India? Anyone knows? Ceramic education was started by Bharat Ratna Mahamna. Name was given by Mahatma Gandhi too. So Mahamna Madan Mohan Malviya in 1924 in Banaras Hindu University. He started in 1924. He started Asia's biggest university, Banaras University, in 1916. You know that boundary wall of that university itself is 16 kilometers. He started, and then when he thought of starting engineering, he started in 1921. He started mining and metallurgy together. And then after that, he started ceramic engineering. No one knew about cement, or you say whatever, crockery, only terracotta, local clay cups. What vision he had. And then in 1924 we started. You know that time he was not allowing any person, any student to eat non-veg in university campus. Because he was Brahmin. And he did not because of Brahmin. He said non-veg we will not allow in university campus. But you know, we did not have teachers of ceramics or metallurgy or mining in India. He brought teachers from abroad, and you know they will take non-veg. So he has constructed some bungalows outside the university campus for their foreign teachers, and they were there. So like that, ceramics came up, and then he has traveled to US. He heard. Those days it is not like WhatsApp or mobile or searching anything was not. Searching anything was like doing a PhD. Those days. Okay. So you could have searched so many things before WhatsApp, so you were complete. So he thought of, he heard American Ceramic Society. So for your knowledge,
I am linking to this chapter for your knowledge. In 1891, there was first society, ceramic society of the world, and that was in Japan, 1891. So years you count. Then in 1899, there was American Ceramic Society. So Japan, America, and what vision Madan Mohan Malviya had, he went to US. Going to US also was not easy those days. He went to US and learned about American Ceramic Society, returned back to India, and 1928 he started Indian Ceramic Society. Okay, the professor with who was my teacher, he was Professor M.D. Narasimhan from Tamil Nadu. He did his BSc, normal BSc from Presidency College, Madras. Is there that college? Presidency College. I don't know. Presidency College. It is written in English. So he went to Banaras and 46 he did his BSc engineering those days in ceramics and went for the job and he was the first person in ceramics gone to US for doing MS and PhD to MIT, world #1 technological institute, MIT, and you should be proud of that he was sent to US by Nizam of Hyderabad for education abroad. So it was his Hyderabad Nizam. So he came back in 61, like that. From BHU, one professor went to Calcutta, one professor went to NIT Rourkela, and Narasimhan after retirement came to Gulbarga, and then one of 65 batch, he went to Bikaner. He started all the colleges in North India and East India and West India were started by the seat was from Banaras. Manisha will tell that I have not heard how Anna University ceramic technology came up. So I am not touching that. So that was that Indian Ceramic Society. Then there are chapters throughout India. Then student chapters are there. In 21-22 I have opened normal chapters also in my leadership, student chapters also, but I am lucky that first chapter of diploma college opened here, and I am very much fortunate that I am here. So I wish all the students, teachers, and leadership of Vijayalakshmi and Satyanarayana to make it successful. And I am sure now I am seeing this Guduru company. Just after this 23rd I am going back to Delhi. 23rd, then 24th I am going to Ahmedabad. And American Ceramic Society, first non-American president of American Ceramic Society. He came to Banaras just to attend 5th Global Ceramic Leadership Roundtable. So we, with his family, we are going to Dwarka, Somnath, Bhet Dwarka, spiritual trip for his family. So immediately I will be leaving with them. And the whole tour is sponsored by this company, Guduru.
Guduru. I saw the name. So he is my good friend. All the furniture, sir. The renovation of He this hall. sponsored furniture. I will take photograph with this, and he 25th evening he invited us for dinner in Ahmedabad. So I will tell him, I will request him to do something more to this your college. Now last thing, I don't know. I am not, it is not this thing I should be proud of. It is not Indian Ceramic Society. I went to American Ceramic Society so many times. Then I requested President of American Ceramic Society in 2016, and in board meeting, it was in Salt Lake City, requested, and then they agreed. And India chapter after UK was the first chapter they approved for Asia. And it is out of the Indian Ceramic Society. Why I am trying to tell? So India chapter 2 years back, the third year will be this year, 2 years back means our chapter, American Ceramic Society membership strength grown like it became more than double. And India is now they have 18 chapters worldwide. We have 14,000 members worldwide. And India, we should now, we as a country should feel proud that India is the only country where American Ceramic Society chapters was split into two, southwest, northeast, 2 years back. So, what now? 6th global meet, all your students. First global meet was under my leadership was in Greater Noida, second was in Jaipur, third was in Firouzabad, fourth was in IIT Roorkee, fifth was in IIT BHU, sixth is going to take place next year end or 2028 beginning in IIT Madras. You all of you should take part, and we have given recently also in Banaras first, second, third, fourth best poster awards, case award we gave. So thing is, whichever chapter I have inaugurated in presidency also or after presidency also have grown. India chapter has grown. And now immediately as we saw your chapter, Virudhachalam, some people have approached, we want to start chapter. They want to start. So you have become role model. Don't stop it here. So one is my luck that chapter grows, whether India or America, and second thing is your work. And now once you see, you will think much more about your baby, not neighbor's baby. So it became my baby. So Principal was telling that this thing, some more funds it comes, this will happen, that will happen. And he is also visionary. So we will try to get funds for your college, for your chapter. So you enjoy lectures and learn something. Satyanarayana sir also requested you that learn something, and the President also requested you that learn something and do something better as Mahatma Madan Mohan Malviya did. They are doing, I am doing, and you also do same thing. So good, all the best. Thank you very much. This one-day symposium, and
respected dignitaries on the dais, my mentor and my guide, Sir, and respected principal, and respected sirs, the alumni, the pillars of this DCT, and my student, Vijayalakshmi. First of all, I come from Anna University. Anna University is in Tamil Nadu, and it is one of the state universities which offer undergraduate, postgraduate, and doctoral program in ceramic technology. So we have a batch of 60 students, and for the past 3 years, we are taking even the lateral entry students who have got experience in various industries. So after you finish your diploma, you can join BTech in the second year. So we follow the, as Sarma said, the BTech Ceramic Technology program in Anna University was started with Carburetor. Carburetor was the first who initiated BTech Ceramic Technology in Anna University, and later we started with BTech Ceramic in Anna University in the year 1991. So we have 25 years legacy, and this is the first time I'm coming to Guduru, and I have been associated with this college for more than 15 years, like a guest paper center, your evaluator, and not as an expert member, but this is the first time I'm coming to Guduru. And really, when I see your answer papers of all the students which comes to me, they are pretty well. When compared with the students of Guduru is really good on comparison to the diploma students. So all the best. Have a very good future, and thank you for inviting me. So once again, Manisha Vidyavati. So I just brief about her. She is a professor at Department of Ceramic Technology, Alagappa College of Technology in Anna University, Chennai. And she is head of the department. She was the head of the department from 2022 to. She has served in various academic and administrative responsibilities at college level, university level. She held various responsibilities in Deputy Director, and she is a member of PhD student program at SRM University, VIT campus, and she is visited countries like New Zealand, USA, and Japan. She is the life member of Indian Ceramic Society and individual member of American Ceramic Society. She is first Indian lady to receive Global Jubilee Diversity Award in 2025 from the American Society. This is about her. Now I will welcome Madam to give a talk about the career opportunities in ceramic technology. Then come into ceramic. Okay. So I have two glass tubes here. What is this? Plastic. What is plastic? What is? Yes. Okay. So what is this? You said one is plastic and one is glass. What is this? What is it? Ceramics. What is ceramics? What is it? What is it? It's a material. Is the material. How do you define a material? You say it is material. How do you define a material? Fruits are the same. They have material size? We are only basically ceramic students. Okay. Oh, what is a material?
both the partners. So in Stone Age, it is clay. When you talk about Iron Age, iron. The king started making swords out of iron. Then bronze, your coins out of bronze. Then copper. So as your civilization started to develop, the materials also started to develop. So then the next question is, why should we study this material? Very common example that I give to the students is your cell phones. All have cell phones? Yes? Yes. So when the cell phone was introduced in India, we had pages. You know what is a pager? You've seen a pager? Yes. Yes? We used to receive messages. Then we had cell phones. Cell phones used to have an incoming and an outgoing and with a message. But now our cell phones are having the world inside our cell phone. You can listen to music, you can play, you can take a video, you can take a shots, you can watch YouTube, all that you can do in a cell phone. So why is that change from that to this? It is because of the material development. Material started to develop, so your cell phones also started to develop. Your TVs. The other example which you can likely see is TVs. Now we have very thin TVs. In olden days, you can see your TVs were very big. But this is mainly because of the material development. And one of the materials that we are studying is ceramic materials. Okay, ceramic has got its own property. So when you talk about materials, initially they had only two parameters which were very, very important, which is structure and property. Okay, so when they started to talk about materials, the people were focusing only on structure and so when I wanted to develop a cell phone or a mic, what I did was I found out the material, I found out what structure is needed for that material, and then I found out what property it should have. Maybe it should withstand very high temperatures, or it should withstand very high, it should conduct, or it should not conduct, all those properties. So these two were the main parameters which were focusing on the materials. But when we talk about the current research, we have two more parameters which are coming inside. So when you go to any industry, they will all be talking only on these four parameters. Okay? So now what I do is, what is processing? Processing? Your structure will be your crystal structure. I want a perovskite structure. I want a cubic structure. I want a pentagonal structure. That is structure. Property is, I want electrical properties, I want magnetic properties, I want chemical properties, I want physical properties, mechanical, anything. That's going to be my property. What is processing? How do you process that particular material? Okay? How do you process? Either you do a pressing or a hot isostatic pressing, or you do a flip casting, or that is going to be your process. And performance is what I should do. Your cell phones, initially if you put down, it will break. But now what is the criteria? When I put it inside water also, it should work. When I put it down, it should be working. If I go and stand on it also, it should be working. So, your performance is very, very much important on how it is going to perform. So now, the material is you. Okay? You are a material who have entered into this campus. So, which will be first in this? Which should be first? Out of these four? Out of these four, which will come first? Also, I attended 3 days recently, only 3 days back. Okay, after interview. What is the issue here? They didn't have any industrial expert. Where did you apply? This is a refractory inspection.
Okay, this is in Tata. Okay, this is state of Tata, that is state, that is Tata LNG, that is the Tata LNG. Okay, 3 people are right. But okay, after interview, I found that. Sir, what the problem is? Let me complete. Actually, the second thing is what you are saying. This various opportunities we are having, but after modern ceramics, in modern ceramics industry, they are looking after for PhD candidates or PG candidates. Why they are not entering the people from the diploma? Can I get answer for this? So when we talk about the first thing which I wanted to tell is your diploma. One diploma college in Tamil Nadu. We have several paying students. Those people are coming, but our people are not accepting. Why you are not giving? That is the problem. I'm telling you the problem. Okay. The problem is when I take 10 students, we are not involved in the admission. It goes to the common admission process. The students can come from any degree. Okay. So in my batch, in the 10, I have people from petroleum, I have people from mechanical, I have people from aerospace. They don't know anything about ceramics, but they are filled up based on the mark that they get in the diploma. So what happens is the entire ceramic people are not able to enter. That is the problem, where now we are addressing to the government. What we do is give us branch specific, because these are all specialized branches. An aerospace student cannot come and sit in ceramic and learn something. So a mechanical student is going and sitting in for biotechnology. The problem is there only. So now what we are recommending to the government is make it branch specific. So when it is branch specific, we don't see one student has come from Gujarat. There are students in my batch who is doing currently in 3rd year. He is from Gujarat, diploma. So it depends on the mark that they get in the diploma. So that ranking. Our diploma is very strong, I know, I corrected papers, I know about it. Last syllabus, 160%. It's a maximum, I think, just less than 10 to 15% from PG. PG, even we don't get students from PG. The problem is, all are getting placed in BTech itself. So we don't have students in PG. The main scenario that we get problem is, now as per AICTE, we follow the AICTE. So AICTE is very paying something. You can interact with us. Okay, that is what I wanted. Only when you come. See, I never went into these conferences and so on. I never used to go. I used to just go and accompany my students only for industrial business. But only Sharma sir told me come out and come to the conference. Then I started going into conference and meeting people. So only when you come out and meet people and talk to those people, then only you will know what's happening. So you will get a lot of ideas of it. Thank you, ma'am. Thank you for being with us today. And one request that I placed before the alumni is, all the alumni are from leading companies. So I told the HOD, these alumni, instead of sponsoring for buildings, you can sponsor some equipment for the lab. I just went to the lab and saw this lab. So you can sponsor the equipments which are not being used by your industry. The industry uses it for a very small lifespan. After that, they throw it into a container. Those equipments you can donate to this campus so that the students can feel that equipment, they can work on this equipment. Puja Center, Noida. And former chairman, Ceramic Whiteware Committee, Bureau of Indian Standards, Minister of Commerce, New Delhi. So this is brief about Dr. L.K. Sharma. Now I would like to call upon and give you the talk on the. Okay.
Now, when she was giving lecture, I was remembering few things, and I thought I should share with you. There is my one book on terracotta technology that is published by Chennai only, Chennai publisher. So in that I have shared one story, and that story she was telling. So almost 15,000 years back. How many years? 15,000 years back. There was, you know that there means there, and some people whose mobile is in suppose sound mode, please make it in vibration mode. It should not disturb the neighboring student. So 15,000 years back and few years back also, or 100 years back also, what farmer used to do, farmer will do the agriculture crop and he will go to nearby town to sell that and bring the money and run his family. So you imagine 15,000 years back. 15,000 years back, and one farmer, he used to go daily to sell something to the market. So there was a rain one day, and that in that rain he was coming back. There was no roads. So how they used to pass? How they will go? Through the agriculture fields. So agriculture fields, he was coming back, and when he went next day morning, it was raining. So in field he saw his footprints. You go on the Kelena, footprints he saw his footprints. Okay, he saw. Then when afternoon and then evening he was coming back, he saw footprints were further clear. You know that there are linings in the head and in the foot also. Those lines became further clear in the evening. So he saw and came back. Next day he was going. It was sunny day, evening coming back, lines were further clear, very clear. So he saw something happening. Then third day, he brought a wooden piece and cut his mouth, full area in the clay. He has cut and brought to the house. And he told, it became hard after 3 days. He thought, I will show to my children how is my food. Correct? So he brought 5th day, 6th day, it dried. It became hard. Wife was showing to the children, this is your father's food. See how it is. See, he went, then he came back. What is this happening? Then both husband and wife, don't forget 15,000 years back, both husband and wife discussed and told her, what is happening? I will not ask, otherwise it will take time. Something from the sun happening and it is becoming hard, so temperature is going up. It is drying. So husband said, if we further increase the temperature, it may become further hard. So he went to the market, and what wife did, she was cooking food in what?
Food is what? On the wood was the firewood was being used to cook the food. And there was ash. She was put, when ash takes place, she will remove the ash, then put fresh wood. So what she did, all this clay wood part was buried into the wood ash. When she saw it became further hard, then she did not tell to her husband. Like this, she has put lot of wood, firewood, and put that piece into the firewood, and it became red. Red. So that lady was the best scientist who discovered terracotta, clay art. And then she said, now for whole you go to the market, I will make the shape of the what cooking pots, tawa, this hot plate, I will make and sell it to the village. And she started selling that. How many years back? 15,000 years back. Okay, because people forget years. That's why I am telling. So she started doing that, and that caste. Then others started making that. That caste is called potters, Prajapati, Kumar. And we have done survey throughout India, how many lakhs potters are there. So that is one book separately. So those people are still working in villages and making those pottery articles, and that was the first ceramic item made in the world. But if you ask me 15,000 years back, where, who was that farmer, which was the country, our India itself was not. So many countries gone out. So which area it was, which from where. So that was the terracotta, and terracotta is the father of the ceramics. Right? So I was remembering when she was telling. Second thing you would have heard, old China. Heard? Old China. There also is a story in old China. So terracotta you will not forget, okay? 15,000 years back, okay? Now, what was that age? What was that age? The Stone Age. There was no matchsticks. By stone only you will touch the stone and generate the fire. The Stone Age was that. And now, when this thing, both China you would have heard, now I will go, both China's are even. And in ceramics, you see always, China is, most of the cases, China is the number one. Yes or no? Yes. Not in ceramics, in all the fields. So China is number one. So China was making porcelain. You know, India is still, we are far behind in porcelain ceramic tableware. Even from the country, a small country, Bangladesh. Okay. Now, people came to learn from UK to China about porcelain. So they came, they learned, and those days, maybe 200 years back, they came, learned, went back, and then they were making notes somewhere while going back in the ship. That person who was making notes, he lost his notebook. But whatever they remembered, they went back and they said, oh, okay, we'll make more. This porcelain, not an issue. So they made the porcelain pot, a small pot, okay, such a big pot.
And when they made the pot, okay, pot during firing collapsed. When it collapsed, other fellow said, something is missing in this. So one English fellow told, backbone has gone. Collapsed, huh? Backbone has gone. Backbone is missing. So that fellow said, yeah, you are right. So these people, they said, human being is standing because of the backbone. This pot, backbone is missing. And some fellow said, we will bring the backbone. We should search. So you know, backbone means bone. Bone was calcined, and calcined bone was powdered, and that was added to porcelain. And then they said, it is not porcelain, it is bone china. We have added boneless. So then they found boneless. Our bones, you know, having iron. All animal bones are having iron. Only ox is the animal who doesn't have iron. So they said we should use ox bones. They started using ox bones. So that way bone china porcelain came into existence. Remember? So you will not forget the bone china. Never. Terracotta is the beginning, and bone china is the best tableware. And India is #1 in bone china production in the world. So China is in porcelain #1. India is bone china. England, so all porcelain, all that because of pollution, industries got closed. So all this I remember. Then I tell you, she was talking, spoon in the cup handle. That was done in Khurja. Handle was there, spoon separately, the small spoon was fixed into the handle. That kind of work we did. So now, she was talking LinkedIn, na? You know? LinkedIn is the network of professionals. Okay? LinkedIn is the network of professionals. What like if you are going somewhere for the interview, any company, any industry, not the starting with diploma student or all that, any company is picking up anyone from any student or any experienced person, he looks at his LinkedIn profile. LinkedIn. So on LinkedIn, if you are posting non-professional, then you will not be even called for interview. So LinkedIn should be your professional profile. And now Facebook, you know, he told Facebook. So Facebook is the book of your face. Book of your face. If anyone searching girl for the marriage, so girl Facebook will be seen. Boy Facebook will be seen. If you want to become politician, your Facebook will be seen by the party. So please be careful that Facebook also should. So Facebook is the book of your personality. So Facebook should reflect you. Facebook is important in your life. LinkedIn is so. Facebook is for personal life, social life. LinkedIn is for professional life. So make that point. Be careful. All the people just like that keep on accepting friendship, and after some time I have seen same person, highly qualified person, running 5 Facebook accounts. Oh, my Facebook account gone. Another new, another. So he thinks that by this it is over.
So it reflects your character. So now, you remember she told chemical engineers have started ceramic industry. Correct? She said, ceramics was the part of chemical when Malgeri started. Chemical, it was a part of chemical. And first name was Department of Silicate Technology. Then ceramic engineering came. Okay? So chemical, ceramics, civil, mechanical, you know, not destructive testing of ceramic, all not destructive testing is the part of mechanical engineering. So all these are, all are brother and sisters, you can say. And that's why she was telling material technology is the name now. Where you learn chemical also, ceramic also, metallurgy also, material science also, polymer also, so like that. So it's new branch. Now you know everywhere in IITs, Department of Materials and Metallurgy, or metallurgy also has become Department of Materials Engineering. So she covered materials for you. So this is the thing. So from her distinct point I was noting down. Now my lecture is this. So it is addressed to students, not to teachers. That's why I am telling. And I will tell you, this is a 2% part of one more book which I have written. It is published in Europe. So that 2%, hardly 2% part. So ceramics, you know, non-metallic, you know, inorganic, all students, and no one should talk, please. Whatever. If you will start talking, I will lose concentration, I will reduce my presentation. That's not life. So you know this inorganic. Then you know Sampat also spoke so many types of ceramics. And you see glass is there, terracotta is there, pottery is there, electronic ceramics is there. I am not going to refractory, enamel. In our day there was a separate lab for enamel technology in PhD. So enamel is out now, special, cement, bio, nuclear, dental, and you see now. I spoke about Stone Age and she was telling material. So Stone Age to Metal Age to Bronze Age to, you know, where we have come. Space Age. Space Age. Now maybe after some time we will come AI Age. Dr. Sampath said. So you know, your teachers would have told you what is the difference in metals and ceramics. Correct? Metallurgical engineers, they can bend. You see, metal we can bend, no? So metallurgical engineers can bend. Okay? But ceramic engineers will not bend. Means we will break ourselves, but we will not bend. Correct? Now, this is the thing. But metal can bend also, can get cut also, can be shaped also, and we are doing that job. By grinding wheels, emery papers, sand papers, okay?
We are shaping the metals. Okay? Now, steel melting, it goes, you make the ingot, primary aluminium, primary copper, all that. Huh? Who is shaping? We are shaping. All gold, dyes, wire, okay? All that lining, refractory, all that, we are doing. Correct? Right? So we are important than metal engineers. Okay? Now, so that means I will not do. Main thing you will remember. So our basic raw material are clay, which 15,000 years back we started. And now in space age, I have another presentation when in 1971, first capsule, three astronauts, they went to the capsule which was used in 71 and came back. 3 space passengers went to space. So that is displayed in NASA. So last year I was there, took the photograph, I went there. So what happened? I was saying, in 71, we did not have anything in India. Okay? 71, they went also, came back also, and there was ceramic coatings on the top of the capsule. Okay? And those days, 71, we were far nowhere. We were just like a child. Huh? We were just walking on the floor, walking on the floor. So we were child. They were highly matured. So 71 NASA this thing. So storage now space age for them started in 70s itself. And we did something so incredibly correct? So you know glasses. Now glasses. Now all of the people are talking which glass. Which glass will change the Indian scenario? Which glass? Solar glass. Solar glass. In infrastructure, which tiles and sanitary ware. The people who would have seen Iraq and the US war, and when Saddam Hussein was out from his palace, I didn't know. I will tell you another story. So I also means what 89 war of 90. So what media was showing? Saddam is having what wash machines also of the gold, tap also gold, all that. So that was total. We believed that, but it was not true. It was not gold. It was ceramic, titanium gold, titanium silver, titanium platinum. This was the single machine coating. Okay. So vapor deposition of these single titanium metal gives with different gases, different coating from the ceramic ware. So some people who have gone to different outside India would have seen lot of Thailand, lot of gold articles. Then China, lot of gold. Okay, and those things are not good for micro. Okay? So glasses, solar glass will change the light. Okay. Crystalline ceramics is there. Advanced ceramics now. For advanced ceramics, India even today, what we talk, Sampath will talk semiconductor. Okay. Now solar glass. Okay. Now hydrogen energy. So what happens in our country, in our nano ceramics,
nano ceramics is still we are like a means 10-month-old child. The nano ceramics we are talking for last 25 years. Okay. Now every time we talk something different, some new terminology. But now like new slogans comes out and politics. So like that we talk. All the people feel happy, very happy. If suppose I take little more time also, don't worry. Okay? All people feel happy. Why? You don't know, you don't know, some people are taking the benefits of that terminology. Some special industrialists. So now solar. Somebody has been 350 crores solar glass plant, 550 crores solar glass plant. The fund which is allocated to that industry goes to all the people. Hydrogen energy, hydrogen policy. We don't even know how hydrogen is manufactured. We cannot be. So somebody, Bharat Petroleum, 350 crore. Adani, 750 crore. In next 5 years. So all banks will give money to those people. And we don't know hydrogen. So like that policy, now solar. So advanced ceramics, what I am telling, which is the need of the time, need of the hour, we are hardly 0.5% in the world. 99.5%. So advanced ceramics, we are nowhere, but we should be there. So something coming. So no one is talking about advanced ceramics. So that you know. All of this, Japan, so many parts, silicon carbide, all that, layers, alumina rotors, discs, all that. Armors also little bit in India. St. Copen has started making some armor. Okay, bulletproof, all that. But if suppose we say that suppose I am telling, Jayalalitha was using bulletproof, okay? But that bulletproof was not from India. So many people here, they will not believe that our bulletproof will be reliable. But now something can go with airplane. So these are their process, you know what Manisha also told, you know. Now, what I am going to talk is, I will not read out the slides, I will just, so whatever ceramics you manufacture, whatever, wherever, whichever part you manufacture, ceramic requires fire. Fire. Correct? Just not no. Yes. Without firing, sintering, not possible. So if you are selling something in 100 rupees, 30 to 40 rupees goes to the firing. Whether refractory, whether ceramic. So 40 rupees is important. And in 100 rupees, suppose 20 rupees goes for your fixed cost or this thing. So 40 rupees we should control. When I have gone to India, means I have worked on energy conservation. Energy. So I will tell you shortly, to fire 1 kg crockery, 1 kg crockery, cups and saucers, they were using 11 kg. 1 kg is crockery, 10 kg is the what? Sagars, decks, pillars in the kiln, thicker. So 11 kg, 1 kg, so every time you will heat 11 kg and sell 1 kg. So that 1 kg we have brought down to half kg. Half 1 kg and 10 kg we have brought down to half kg. To sell 1 kg,
Now you have to fire 1.5 kg, not 11 kg. So, simple example is that suppose 15-20 years back, old China, you will see in the houses of big high income group people house. Okay, you will see there. But now, old China can be used, can be seen in villages. So those days dinner set used to be 12,000 rupees. Now energy cost is gone up. Diesel was 35 rupees. Now diesel is 90 rupees. 35 rupees dinner set was 11,000 rupees. Now same dinner set is 5,000 rupees. So dinner set cost price has gone down and energy cost has gone down triple times. So something now that goes to energy this thing. So there is kiln. So now one part is there that there will be kiln, there will be so many trolleys going inside, on that products are loaded, kiln car base is there. So on base, earlier they had the bricks, then they made the cavity, filled up that cavity by the waste ceramic fiber. That was first development. So that base we have made the weight, reduce the weight, and then so different kilns you see in which kind of how much, what is the thermal efficiency of the kilns. Different this thing. Shuttle kiln it is 25. If you use 100 liter oil, 75 liter oil is waste. 25%, 25 liter only is used for wear. Same way, 40, suppose 45, 60, 35, 45, 55 liter is waste, 45 is used. So this we have tried to increase in this thing. So now I will tell you that chimney, whatever that flue gases goes out. So chimney, flue gas, that also takes diesel out. Chimney is there. Then in fuel we have water also. That also takes out the fuel. Kiln openings are there, leakages are there. So we have done all this analysis, and you see efficiency of tunnel kiln was 28%. 100 liter fuel you use, 72 is waste. So 28 we made to 37 in first stage. Second stage, so kiln car or that how we did that process we have told. So that is what all this base with 10 kg is water. To sell 1 kg, 10 kg you have to heat every time. So 10 kg is the dead mass. Every time you have to heat. So dead mass we have reduced, and all that bricks we remove. Then this kind of hollow cavities we made, fiber we filled. Now you see, then ceramic fiber is not good for health. That was waste fiber. So we have gone further one more step. I will not, if anyone wants, he can discuss. Okay. So ceramic fiber every year has to be changed. Now we developed another product where ceramic fiber density is almost 1 grams per cc average. We developed the bulk density of 0.7 to 1. And ceramic fiber life was 1 year. This product has life of 10 years and no health challenges. We gave the name low thermal mass refractory globules filter. These are the photo of the product. Then
This is microscope. Then we remove the fiber and filter. He is removing fiber, cavity, then filling up this. You see this? Same thing we are filling. We are filling, and then that was second stage. Filled up, then base weight. Base weight was 474 kg after modification. Then you see, now with this all this, I have come to the end very far. I will not go in the depth. Weight reduction was 20% in the base. I am not talking anywhere else. 20%. Okay, now all the cars, fuel saving was 17-18%. Cost of firing reduced 18,000 because tunnel return runs 24 hours, 365 days. So 18,000 per day, 5.4 lakhs per month. And 23 lakhs was the investment to change the car. So it means whatever investment you have done, 3 to 4 months it will come back to you. And then next 3-4 years it will be, and up to 10 years your material will be with you. These are the results, okay? So you see first, I will not read everything here. 28.2 became how much? 37 efficient. So now 63 you were wasting. Here 72 you were wasting diesel. Here we came to 54, 46 you are wasting. So that way different stages. This is only because of the waste space. Then now we did for the till car, furniture also. Then there are coatings also we did. So thermal efficiency we have brought up to 78% from 28. See, 72 we were wasting. Now how much? 28 we are wasting. So what we say? Total thermal around 28 has become 72. Okay, this was the thing. So we say that don't waste energy in the wherever you go, whether it is glass or this thing. Okay, energy in your mind is important, and in this, wherever you go, you yourself don't waste time. It is your personal energy. Wherever you go, don't, people say, I am just passing time on the mobile. Okay? I have seen people saying like that. So they are wasting energy. I have seen people while eating, they are using some mobile. They are wasting energy. But when you eat food, you should not use mobile. Otherwise, food will not digest properly. This what it is? Electromagnetic infrared waves are disturbing your mind because you are seeing with your eyes. So wasting energy. So whatever, wherever, whenever you are doing any work, please don't think 100 times, don't waste energy. Some people means that this is message to you all. Some people, they are doing something, taking bath also, a phone rings, he runs and he fell down and fracture. Eating food, he runs, then vomited. So many cases. So mobile is not important, your life is important. If you are healthy means energetic. If you are healthy, you can do wonders. Otherwise, count also, you can be failure also in your life.
So this is my book here. This I have not done. I have covered brick kilns also, electro-porcelain kilns also, sanitary ware kilns also, glass beads manufacturing kilns also, tableware kiln also, bone china kilns also. So all from terracotta building bricks to all the kilns around 14 case studies I have given in this book. Okay, this is the book. So this was the presentation. 47 slides. So I have given highlights of it. So now my message to you all is only I am trying to give the message. All of you students, why people are telling you are highly disciplined? Why people are telling? Dr. Manisa also told. I also have seen. One example is sitting here. He has come all the way back to India. Okay. And when I remember, my professor came back with Professor Nassim 162. You know, with whom he did his PhD. Have you heard Tingri name? Tingri? Huh? Introduction to ceramics. Huh? Wrote by W.D. Kinger. Introduction to ceramics. The Bible of ceramics. My professor has done doctorate with Tingri. He was a student. In 61 he came back. He was telling from America. In India there were no books, ceramics. So people were crazy to bring electronic items, this item, that item, and all the way whole books I used to purchase in US and bring here for my student. He was not professor that time. Because as of this, we can say anything, we can do anything. But Hyderabad was told, whenever you are coming, so he sponsored his study. Whenever you are coming back, do something good for the country. And the last thing I remember, that when he left Gulbarga, and whoever has seen Bangalore, that was this Kailash ground, then we go towards that Gold Coast, left hand side, Sanjeeva Reddy, he, after president, he came and stayed in Bangalore. He was on the highway, before that governor's bungalow, left hand side. So he was walking in the lawn. Then Narasimhan and myself, we were walking, going to somewhere. And he used to believe that walking we do. So he said, Dr. Reddy is walking. He said, we go and meet him. I said, how will you allow? So we went there, and then I remember Dr. Sanjeeva Reddy told us, he offered the coffee, sat in the lawn, and told, your teacher is the boon in the field of ceramics to India. He told about Narasimhan, so you should be like your teacher. And same thing, and Malviyaji started this, and Narasimhan used to say, someone also told us that wherever you go, whichever industry you go, you work so hard that that industry you will say, you will say, Guduru student. That's what I used to say, wherever you go, you work in such a way that we say, I will teach you, be a student. Otherwise, don't spoil the name. Those were the teachers. So same kind of philosophy, method you follow, and I am hopeful next time when we meet all the students, your junior, incoming students, spend
100 rupee, 200 rupee less on your mobile, but in college be in the shoes. It is safety rule. Okay? All the best. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable time for our institute and valuable guidance for our students and elders. Thank you very much once again. Please be seated. Please be seated. We have big session. Helping us in the society. So how the ceramic is helping us in the society. So don't think that ceramic generally, because I also came from the same benches and you are thinking tiles and sanitary. But there are beyond that, there is a huge scope for the ceramics in the coming years, and no ceramic engineers or experts are available in India. Especially what sir was saying, in the area of advanced ceramics, we were not there, because I work in advanced ceramics currently. We do not have any single company who makes advanced ceramics for semiconductor or other applications like defense or aerospace, even in the nuclear. So all we are reporting, slowly now industries are evolving. There is a huge scope, like you guys when you come, they will set up the plants now. So they need a fresh engineers, you have a better opportunities. So now I would like to introduce Dr. George Babu. So now it is my privilege to introduce Dr. George Babu. He is also alumni of this society and he is alumni from Institute, Cgit. Now he has done his diploma from this institute. After that he did a BTech from University of Ceramics from Kolkata, and he also did MBA. So his experience is he worked in different industries, like if I name Akhil Ceramics in Tirupati, Orient Abrasives, Kumar CBN Thermal Glass, Nashik, Maharashtra, Rasi Refractories, Patna Industries, Cooperative Refractories, Godavari Mines and Minerals Strength. Now he started his own firm. So he is, I think, member in many government initiatives in Andhra Pradesh. If anybody wants to have startups or having doubts how to start it, he is a person to contact. We were going into technical, he was going industrialization, how to take the students towards industrialization. Now we have better opportunity to interact with him during lunch hours, or he will be there for I think 2 days later. You can interact with him and get more inputs from him. The floor is open to you, sir. More advanced the hardware, but team so I will express to our gratitude of ACP. We are 91 batch. I am the 91 batch. Ceramic. We have learned more things about ceramics and Madam. Hello very much to our institute, especially. This is the time to develop our society, as Indian civil society. Because of this one, we have meet with our General Secretary, State Calcutta, in 2023. So I asked the people to establish, give the opportunity to do our after. Initially, put our step in Calcutta, my master staff. So that time, last time, we also ex-president of Indian civil society. So he will also give the opportunity in last year in Ahmedabad meeting. So that I want to ask him. But that's all what he said. Only protect people only take the opportunity to
software. I request to our association to give some because without BTech, our people are great. Think all over the India and all of the abroad, our people are good salary compared to others. They are good technocrats. We explain like that only. The Muslims are also to me. So basically, give some exercise in this chapter. So I love our students also. That's why our Indian Society Guduru collaborated. So they listen my words and give the opportunity and application of processing and all. Give the each and every PDF to madam. అలా ప్రతి ఒక్కటి తప్పేస్తే చేసాను ఇంకా తెలంగాణ ఉంది నేను తెలంగాణ ఎప్పుడు రాలేదు. సో ఉంటుంది మా టైం అండ కానీ తెలంగాణ మన సోదరులు బాగా చేసి వచ్చారు కాబట్టి ఏదో చేయాలంటే ఎంత అవకాశం పెట్టి ఒక సీడీ అనమాట. అలాగే మనం నిలబెట్టడానికి శ్రమిక కాలేజ్ ఇస్తే బిజినెస్ స్కూల్ ఎంబీఏ కలగలుగుతాం. దిస్ ఈస్ బిజినెస్ స్కూల్ ఫరాసి ఇచ్చింది ఎవరికి నాకు అంటే ఒక మెకానికల్ తీసుకుంటే ఆ వర్షాలు ఆగిపోతాయి, ఒక ఎలక్ట్రికల్ తీసుకుంటే వైద్యులు ఆగిపోతాయి, కరెంట్ ఆగిపోతాయి. కానీ మనకు సిరామిక్కి వ్యాస్ సబ్జెక్ట్ ఉంది, వ్యాస్ కోర్స్ ఉంది మనకి. మేము నిజంగా నేను 93లో మాకు అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు అందరికీ మంచి మంచి కంపెనీ వేస్తుంటే అనుభవం పెంచుకోవాలి. నేనే సీఆర్ మా కాలేజీకి అప్పుడు 91 నేనే సీఆర్ లాస్ట్ సీనియర్స్ మాకు సూపర్ సీనియర్స్ అడిగా ప్రిన్సిపల్ అడిగాను, సార్ అందరికీ మంచి మంచి కంపెనీ వేస్తున్నారు, నేను సీఆర్ కదా నాకెందుకు చిన్న కంపెనీ వేస్తే టైల్స్ కంపెనీ నువ్వు కంపెనీకి ఎదుర్చాక అతను మాట్లాడు అప్పుడు చెప్తాను చెప్పి అప్పుడు మా అన్నయ్య గారు మా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య గారు నాకు సీనియర్ సూపర్వైజర్ అక్కడ ఆ బ్రాండ్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మాట. అసలు ఎంజాయ్మెంట్ అక్కడ యాక్టివ్గా చేసుకోవడం మాట. నాకు ట్రైనింగ్స్గా కాకుండా మంచిగా ఒక స్టాఫ్గా చేసుకోమాట. కానీ వర్క్ బాగా నేర్చుకోమాట. యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీ మాస్టర్ మన ప్రతికి ఎవరికి ఆపర్చునిటీ మనకి అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ సక్సెస్ అయిపోతుంది. 99.9% అక్కడ సక్సెస్ అయిపోతాం అన్నమాట. అందరూ 2 డ్యూటీలు చేస్తే మేము ట్రైనింగ్లోనే 6 డ్యూటీ చేసుకోవాలి. ట్రైనింగ్లోనే ట్రైనింగ్లోనే ఆ డ్యూటీలు 7 డ్యూటీలు కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. స్నానం దిగాలి, ఇమోట్ దిగాలి, ఆ క్యాంప్లో ఫుడ్ అంటే అది సరిపోయింది మాకు తిరుగుతాం. అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో మాకు అన్ని 297 అపాయింట్ కట్టుకున్నాం. ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ 99% మాకు లోపల లేవు. మాకు 297 అపాయింట్ వచ్చి మాకు 300 అంటే అంత ఆలోచిస్తామన్నాం. కట్టుకోవాల్సిన ఎంతవరకు మనం ఇనిషియల్ డేస్లో ఎంత కష్టపడతామో అదే మనకి కనిపిస్తున్నాం. సో నాదని అలా స్టార్ట్ అయింది. అక్కడి నుంచి కొంచెం నేను మా గుజరాత్ అక్కడ కొంచెం నేర్చుకోవడం. మనకి హిందీ రాదు, మనం తీసుకోవడం హిందీ రాదు, ఏం రాదు, తెలుగు. అది కూడా మా సీనియర్స్ నా మాట స్పీడ్ యాక్చువల్గా నేను మాట్లాడుతుంటే స్పీడ్ ఉంటుంది. అలా అంటే ఏం మాట్లాడాలంటే సపోర్ట్ అనుకుంటున్నాను. కానీ నాకు సీనియర్స్ చాలా సపోర్ట్ సపోర్ట్ పిల్లలు ఎవరికి తెలియదు. కానీ అవర్ సూపర్ సీనియర్స్ ఎవరు ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్. మా బుక్స్ లేదు, వాళ్ళే నాకు బుక్స్ చేయించడానికైనా ఎక్కడికైనా వాళ్ళే నాకు అందరూ కూడా నాకు కల్పిస్తున్నాడు. ఏఎస్ఆర్ ప్రసాద్ కానీ చూసుకోవడం మన ఫ్రెండ్స్ సుబ్బారావు కానీ బంగారు కానీ ఎవరు సరే సబ్జెక్ట్ చేస్తే అంటే ఫోన్ చేశారు. ఈరోజు కూడా నాకు మల్లయ్య కానీ ఆయన వ్యాపారం చెప్తున్నాను, వాళ్ళందరూ కూడా కల్పిస్తారు. కానీ నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక 10 years జాబ్ చేశాను. చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఆ చిన్న చిన్న ప్లాన్స్ చేయడం నాకు ఉపయోగపడుతుంటే మార్కెటింగ్ సర్వే చేసుకున్నాను. మార్కెటింగ్లో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించాను, ప్రొడక్షన్ బాగా చేశాను. త్రూఅవుట్ సౌత్ జార్జ్ బాబు అనే వ్యక్తి తెలవడం త్రూఅవుట్ సౌత్ ఆల్ 5 states 4 states కూడా అంత గుర్తింపు సంపాదించాను. నేను మళ్ళీ మట్టి చైనాకి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ మీటర్లో చైనాకి జగన్పేటలో ఏరియాలో పేరు ఉంటే ఆ పేరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు. ఎక్స్ప్లోర్ చైనాకి బిఫోర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ చైనాకి ఫ్రమ్ కొందరా చైనాకి కేరళ. But I am fine to play in Jagampeta area. It is hills play. It is not a tourist play, but it is hills play. But I am using the clay and washing it and give the standard pants. This one standard last 7 minutes. So they give the good opportunity. At the time we go for apply application of mining department. When I go to mining department, how the equipment material, how the custom material. So I am coming to mining also. So the mining experience has became they change entrepreneur to me. ఎప్పుడైతే మైండ్ ఎక్స్పర్ట్ వచ్చిందో ఎవరికైనా మైండ్ అనుకుంటే ఎక్స్పర్ట్ తీసేస్తాడు, మనం మైండ్ చేస్తాం. అలా నా ఇన్కమ్ బేసికలీ మై పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ పూర్. వీఆర్ ఆల్సో లేబర్. ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మై ఫ్యామిలీ. సో వీఆర్ ట్రూలీ బిలాంగింగ్ టు అవర్ హాస్పిటల్స్. వీ నెవర్ ఫర్గెట్ అవర్ జిఎస్సిటీ మ్యాథ్స్ అండ్ ఆల్ more experience. So like that we can do hard work. అలాగే ఎక్కడ నేను జాబ్ చేసేది జాబ్లో కూడా నన్ను కోరుకున్నారు. జాబ్లో కూడా నేను 95లోనే నేను ఒరియంట్లో చేసినప్పుడు మా బాస్ అని ఫ్లైట్ తీసుకెళ్ళి
కంప్యూటర్ దాంట్లో ఏమీ చేద్దాం ఆ రోజుల్లో. కానీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ఏదంటే ఇక ప్రసాదాలు సరే నేర్చుకుంటే అడిగితే అప్పుడు హాస్పిటల్ అంటే అడిగితే తెలుసు అలా నేను చెప్పడం. ప్రతి ఒక్క సీనియర్ కూడా దే ఆర్ మోస్ట్లీ అనుకోండి. ఇప్పుడున్న సీనియర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి ఎలా తెలియని టీమ్ దే ఆర్ మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్ ఆఫ్ సీనియర్స్. సో ఆనర్ ఆఫ్ సీనియర్స్ డెఫినెట్లీ దే కెన్ హెల్ప్ ఎనీవే. ఎక్కడో చోట మన సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీలో ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒకరు ఎక్కడో ఒకరు ఖచ్చితంగా చదువుతారు. దాంట్లో డెఫినెట్లీ నో డౌట్. సో నాకు అలాగే బయట ర్యాప్ కాబట్టి మన సార్ కానీ మన రేపు వచ్చే సార్ కానీ అందరూ కూడా ఎక్కడో కదా ఏదో సెమినార్ కూడా ఎక్కడో కదా ఎక్కడో అందరికీ. సో నౌ వీ ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ మన ప్రిన్సిపల్ గారు జీవి రంగనాథ్ గారు చెప్పిన 7th యూనివర్సిటీ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసే నన్ను ప్రొఫెసర్గా నిలబడింది. అదే నాకు బేసిక్. ఇప్పుడు ఇంకా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళినా నాకు రాదు, ఇంకోటికి వెళ్ళినా నా మాట అర్థమే పోనే గో ఫర్ మై బాడీ టు ది పీపుల్. అంచేత మన మార్కెటింగ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ లెర్న్ మోర్ లాంగ్వేజెస్. మీరు లాంగ్వేజ్ బాగా తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే లాంగ్వేజ్లో మంచి పట్టడం సబ్జెక్ట్ అనేది మినిమం బేసిక్. లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ కానీ ఏదైనా సరే లోకల్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే అది మనం చాలా అప్డేట్ చేస్తాం. నాకు బిఫోర్ దట్ ఆయన తమిళనాడు వెళ్ళినప్పుడు 96లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏం తెలియదు. అక్కడ తమిళనాడు సార్ రాదు. కానీ పక్కన అడిగా బాబు బస్ ఎక్కితే అలాగే సిటీ బస్ ఎక్కితే అడిగా. ఆడ సిటీ బస్ ఎక్కితే డిఫరెంట్ నాకు ఫస్ట్ వాడు 100 మార్క్స్ అంత మార్కులు పేసితే 100 మార్క్స్ వచ్చాడు అంతే. ఆ ఒక్క మాట పట్టుకుని బస్ ఎక్కి స్టాప్ ఎదగా 100 మార్క్స్ సిటీ బస్ ఎక్కడం, ఆ 7 ఎక్కడం, 100 మార్క్స్ ఎక్కడం, 100 మార్క్స్ వెళ్ళడం, అది చెప్పడం అది దిగిపోవడం, మళ్ళీ మాకు కష్టంగా వెళ్ళిపోవడం. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నేను రాష్ట్రీయ పని చేసినప్పుడు నాకు వదిలేరా హాస్పిటల్. నేను బాగా ఫీల్డ్లో సన్నాలు అనమాట. మన సీనియర్స్ బాగా కష్టాన్ని అనుకున్నారు, మళ్ళీ ఉండేవారు. వర్కర్స్ బాగా నన్ను చూసి నవ్వుకోనమాట. అది ఏమవుతుందో తెలియదు, ఏమంటుందో తెలియదు, కానీ నేను వర్క్ చేయాలి. అలా సందర్భంలో ఒరియా నేర్చుకున్నాను మాట. గ్రామంలో జాబ్ చేయలేదు, ఊరితే ఎలా ఉంటారా ఒక మాట, పాత కాయలు ఫోన్ చేసావా, ఈ 2 పూట మాట వేసుకున్నాను. ఈ 2 పూట మాట నా స్పీడ్ తిప్పి పోయే మాట్లాడమాట. మాట్లాడుతుంటే ఏమైందంటే ఆ సార్ ఉదయాసిగా నాకు వరకు వచ్చాడు. కానీ నాకు ఏం రాదు. కానీ అక్కడ అంటే అదగా మనం ఏదో సరే అలా చేసుకుంటూ రావాలి, స్ట్రగల్ చేసుకుంటూ రావాలి. అలా చేసుకుంటూ వస్తే మనం డెఫినెట్గా నిజంగా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మోర్ అమౌంట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. నేను ఎక్కువగా ఫైనాన్స్మెంట్ చూస్తాను. మనం ఇంకేదంటే మన సబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అవర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ యాజ్ వెల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. సో వీ కెన్ గెట్ ద ఫైనాన్స్, హౌ టు బారో ద మనీ, హౌ టు ఎర్నింగ్ ద మనీ. నా దగ్గర జీరో, స్టార్టింగ్ జీరో. ఇప్పుడు మా సీనియర్స్ సుబ్బారావు గారు, మహేష్ గారు అంటాం. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దుబాయ్. They come to Rajahmundry, they put the industries. And they don't have marketing. They call upon me as a brother to give some market assistance. నేను ఆ మార్కెట్ చేసేవాడిని, నాకు అంతే ఇంటికి డబ్బులు కమిషన్ ఇచ్చేవారు. ఆ విధంగా నేను నా మార్కెట్ నాకు ఉంటుంది, నా ప్రొడక్షన్ నాకు ఉంటుంది. అలా కొంతకాలం ప్లాన్ చేసాం. మరి సపోర్ట్తో నేను ఇండస్ట్రీ పెట్టడం జరిగింది. అది నేను 2005లో వేదన ప్రాక్టీస్ ఏప్రిల్ వెళ్ళడం క్లియర్ can put industry small industry at the of the 5 lakh rupees. 2005 లో 5 lakh industry పెట్టాం. దాంట్లో కూడా నా యాప్లో ఓన్లీ 1 lakh rupees, రిమైనింగ్ 4 lakhs కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే మా సుబ్బారావు ఉన్నారు, మహేష్ అందరూ కొద్ది నా ఫ్రెండ్స్ 10,000 అలా పెట్టించుకోండి. అంటే యూ కెనాట్ యూజ్ ద మనీ, కెన్ యూజ్ యాజ్ వైజ్లీ బట్ నాట్ ఇన్ మిస్యూజ్. మన డబ్బులు మనకి కాదు, ఈరోజు కూడా ఆ డబ్బులు మనకి కాదు, ఇండస్ట్రీ పెట్టినప్పుడు డబ్బులు మనకి కాదు. So can developing that starting my career that for 2005. After that I was working 10 years. I can't having any bank account, simple amount that we are doing job and getting money and enjoying the family like that only. So when you go for stage for entrepreneur, definitely you get a good purchase and good entrepreneurship and good sales and all. Last salary Central Bank last తీసుకున్నాను. Central Bank 2008లో అప్పుడు లక్ష శాలరీ అప్పుడు తీసుకున్నాను. కానీ ఐ వాంట్ టు సీ ప్యాషన్ మార్కెటింగ్ అలాగే అప్లికేషన్. నాకు స్టీల్ కోసం తెలుసు, సిమెంట్ కోసం తెలుసు, ఏం తెలియదు. బట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సర్వీస్. చేసుకుంటూ కోయిబత్తూరులో అది చేసుకుంటూ మంచి మార్కెట్లో నేను నేర్చుకున్నాను. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ బిఫోర్ దట్. అంతేగా మేము వచ్చేటప్పుడు అన్నారు కోర్స్ ఎంబ్రిక్ సంపాదించారు. They are working as something as a cost of operations. I know why I can't remember that their jobs are cost of operations.
అందరూ ఎంతో చేస్తారు అంటే దే ఆర్ పీపుల్ లైక్ దట్. అప్పుడు మాకు క్యాంపస్ ప్లాన్ వచ్చి వెళ్ళామాట. ఇక మధ్యలో సీనియర్ ఇప్పుడు కూడా ఏదో చదువుతాను చెప్తా ఉండడం నాకు అందరూ ఏదో సైంటిస్ట్లా చేస్తే మాకు ఆ బ్యాచ్లో అన్నా ఆ బ్యాచ్లో వేరుగా ఉన్నాడు ఇలా మాట ఓ సైంటిస్ట్ బ్యాచ్లో ఉంటారు అలాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. సో అయితే మీరు ఎంజాయ్ సో మచ్ యాజ్ సీనియర్స్ ఆల్సో. అలాగే సీనియర్స్తో బాగా అనుసరించి అలాగే నేను అక్కడే నా స్టార్ట్ అయ్యాను. నేను 2005 అలా ఇప్పటివరకు ఒక 5 ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాను వితౌట్ విశ్వం. ఇప్పుడు 7 సెకండ్ మంచిగా ఇండస్ట్రీ నడుస్తుంది. పర్లేదు. ఆఫ్టర్ 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చదువుకోవడం గెలుతూ జాబ్ చేయడం గెలుతూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అయిన తర్వాత నాకు 2007లో దేవమ్మ గ్రూప్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర కావాలని అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంగీకరించుకున్నాను. వాళ్ళు పిలిచారు అంగీకరించడం డిపార్ట్మెంట్ డిసిషన్ పిలిచినప్పుడు నా రాదని చెప్పాను. అంటే ఏదైతే కంపెనీ అదే చెప్పాను. అదే నాకు పిన్ పాయింట్ మాట సీటీ మాట. అక్కడి నుంచి నా జర్నీ చూసుకుంటే ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడిన తర్వాత నాకున్న సార్స్ కానీ అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రతి చోట కూడా రాజకీయాలు అలా కవర్. అప్పుడు 2008లో సిరమిక్ కమిషన్ పెట్టి దాని నుంచి కస్టమర్లో ప్లాన్ చేశాను గవర్నమెంట్ ఇండియాలో. అక్కడి నుంచి నేను వర్కింగ్ చేసే గవర్నమెంట్ కన్సల్టెంట్. దెన్ దే కెన్ గివ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంఎస్ఎంఈ డిపార్ట్మెంట్. ఎంఎస్ఎంఈ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మాకు చంద్రశేఖర్ సార్ గారిని ఒక ఏడీసీ గారు అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ఆయన పిలిచారు మాట. నేనేమనంటే సార్ మా సీనియర్స్లో దసరాలు తర్వాత సీతారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ స్విమ్మింగ్ కూడా వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్నారు. నన్ను కూడా తీసుకుని సార్ జాతీయ ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగం చేయకు నీతో నేను వ్యాపారం చేయిస్తాను చెప్పి నేను మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఆయన నన్ను బాగా పైకి నేర్చుకోమాట చెప్పాలంటే చెప్పి తీసుకోవాలి టీవీ తీసుకెళ్ళడం టీవీలో డిపార్ట్మెంట్లో మాట్లాడడం మినిస్టర్ సిటీ చేయడం అలా చేస్తూ నన్ను యాజ్ ఏ కమిటీ మెంబర్గా ఎంఎస్ఆర్పీగా లోపల వీడియో నాకు చేశారు. సో ఐ నెవర్ టార్గెట్ దేర్ పొటెన్షియల్ ఐ గ్రో. ఆ విధంగా నేను ఎంఎస్ఆర్పీ డెవలప్ అవడం దే కెన్ గివ్ సమ్ శాలరీ టు మీ లోపల వీడియోసి ఆగంటే తీసుకున్నాను. అదే ప్రాంతంతో మన గవర్నమెంట్ వీడియో చేసిందంటే దే కెన్ గివ్ సమ్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ కొజ్జా వేగా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ అదర్ స్టేట్స్. ఇప్పుడు సిరమిక్ ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రాలో అప్పుడు స్పాటాక్ అని రైసింగ్ కంపెనీ మన దగ్గర వీళ్ళన్నింటికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ క్లస్టర్ చేస్తున్నాం. ఈ క్లస్టర్లో నన్ను ఒక డైరెక్టర్ పెట్టారు గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఎన్ని క్లస్టర్ చేస్తాం జనరల్ నాట్ సిరమిక్ గోల్డ్ క్లస్టర్ ప్రింటింగ్ క్లస్టర్ అదర్ క్లస్టర్ అంతేత డిఫరెంట్ పీపుల్తో నాకు కలడం వల్ల డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ నాకు వచ్చిందన్నమాట. అంతే డిఫరెంట్ పీపుల్తో కలడం వల్ల నాకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ నాకు వచ్చింది. అన్నింటిగా నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యూరో కన్సల్టెన్సీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ పవర్ రీసెంట్లీ కాల్ టు మీ యాజ్ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ ఇన్ ఏపీఈపీడీసీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు పడుతున్నాను. ప్రజెంట్ కరెంట్ పక్క లేదు వాళ్ళు చేస్తారు. మా సబ్జెక్ట్ మంటే ఆ మంటే అంటే మన ఇల్లు మంటే ఆ మంటే నుంచి మనం మళ్ళీ డైవర్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే మన శ్రమిక్ ఆగే పని మన ఎక్కడ ఆగే పని. అలాగే మీరు ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తయారవ్వాలి. మన క్లాస్ మన మెసేజ్ పరిస్థితుల్లో జాబ్ తక్కువ ఒకరు వచ్చిన సేవ ఏంటంటే జాబ్ చేస్తే మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జాబ్ చేయకపోతే బయట పడుతుంది. ఏదో బయట పడుకుంటాం ఉద్యోగం జాయిన్ అవుతాం. ఆ పిఎం సీఎం అలా బయట మనం వెళ్ళింది అంతే అక్కడ అనుకుంటున్నమాట. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా చదువుకున్నప్పటి నుంచి యూ కెన్ ఫాలో యాజ్ ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తయారు చేస్తుంది. అలాగే మనం కూడా గవర్నమెంట్ అనేక ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయంటే మన స్టార్ట్అప్ నిజంగా ప్రింటెడ్ పేపర్ కానీ స్టార్ట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ వివిధ స్టార్ట్అప్ స్కీమ్స్ మీద ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఉంటే దే కెన్ డెఫినెట్లీ విత్ ద ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డెఫినెట్లీ ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో లైక్ దట్ డెఫినెట్లీ మీరు అక్కడ నాకు ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ తీసుకుని ట్రైనింగ్ ప్లేస్ పెట్టండి. మీరు నెల కష్టపడతారు. అమౌంట్ ప్లాంట్ ఉంటుంది రాపూర్లో వాటర్ పడతాం గైడ్ చేస్తాం రోడ్ చేస్తా ఉంటారు. దే కెన్ డూ సమ్ బిజినెస్. అలాగే ఫిక్స్ చేయాలి రెస్టారెంట్ నేను రెస్టారెంట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. సో లైక్ దట్ కాబట్టి ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి మాకు సార్ పెట్టాలని ఈ సర్వీస్ సెంటర్ పెట్టకపోవడం ఈ గంటాస్ దగ్గర క్వాలిటీ పెట్టుకోవాలి ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు అబ్బాయి చేస్తున్నాడు అంటే చెప్తున్నాడు ఒక రామేణ పట్టుకుంటే అది తీసేయమని మరి అంటే రైస్ ఇండస్ట్రీ పెట్టగలరు. అలాగే నేను దేవుడి గారికి నేను కూడా చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి డెఫినెట్లీ ఐ గాట్ గుడ్ అవర్స్ మై ప్రొడక్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ నౌ ఆఫ్రికా అండ్ ఆల్ ప్లేసెస్.
ఓన్లీ స్మాల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. నేను నర్సరీలో, నేను ఇదే చెన్నైలో, ఇదే అన్నా యూనివర్సిటీలో, ఇది సొంతమూటం పట్టుకుని ప్లే మోటం పట్టుకుని సొసైటీ చదవటాను. ఆయన ఎవరు మనకి నేను ప్రయాణం చేసిన చెప్పలేదు దేవుడు పృథ్వీలో మంచిగానే అంటే మన సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందంటే జస్ట్ లైక్ అలాగే తీసుకోవద్దు తీసుకోవద్దు. కానీ ఎప్పుడు మీరు అదే స్టూడెంట్స్ మీరు అర్థం రాలేదు. అలాగే మన ఎంకేఎంప్రెన్యూర్స్ అలాగే మనకి ఎంకేఎంప్రెన్యూర్స్ స్కీమ్ కూడా ఉంది. ఒక ఈచ్ పాస్ పెడితే 30 lakhs గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. 35% సబ్సిడీ. అలాగే సబ్సిడీ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. నేను ఎంఎస్సీలో ఉన్నాను కాబట్టి గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి వీళ్ళు ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ ఆస్కారం ఉంటే 1 lakh నుంచి 100 కోట్ల దాకా లోన్ తీసుకోవాలి. ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అలాగే నేను ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఆల్సో ఏపీఐసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీఐసిలో వర్క్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ కావాలన్నా యూ కెన్ ప్రొవైడ్ త్రూ ప్రాపర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. అలాగే మనకు కూడా మంచి అవకాశం చేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెంట్ రిఫరెంటైజేషన్ నేను దాన్ని అన్ని ఉన్నాను. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ సెలెక్ట్ చేసింది. దాంట్లో మీరు ఎవరన్నా ఇన్యూవేటివ్గా వచ్చి ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటారంటే ఖచ్చితంగా వైజాగ్ కానీ రాజమండ్రి కానీ ఖచ్చితంగా రావచ్చు. దగ్గర సపోర్ట్ యూ అండ్ రెడీగా 10 CR బడ్జెట్ మా సెరమిక్ అలాగే ఉంది. దాన్ని మనకి మినిమం 20 ఎంప్లాయీస్ అనమాట. ఎవరన్నా సీరియస్ వస్తే మీ నీటి కూడా దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. డిఫరెంట్గా ఇది కామన్ బిజినెస్ CFC అంటున్నాను, దాంట్లో చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు ఏం చేసుకోవాలనుకున్నా ఇండస్ట్రీ పరంగా అయితే నేను డబ్బులు డెఫినెట్ సపోర్ట్ చేయగలను. నాట్ ఓన్లీ సెరమిక్ అదర్స్ ఆల్సో అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు మాది జియోలో ఇండస్ట్రీ ఒక కంప్యూటర్ KFCలో డయాబెటిక్ ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ టమాటా సాస్ అది డయాబెటిక్ IS రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ డైవర్ట్ చేస్తాం. అంటే సెరమికే కాదు, ఒకసారి మనం వేది జరిగినప్పుడు అన్ని చోట్ల చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ వీఆర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆల్సో టైం కాబట్టి మన కాలేజీ ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఇది మన ఫ్యూచర్ సెరమిక్ సొసైటీకి స్టాప్ వస్తుందంటే ఇది మన ఫ్యూచర్. మీరే దాన్ని ప్రధాన వేసుకుని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇబ్బంది రాకుండా కంటిన్యూ చేస్తే నెక్స్ట్ చెప్పేసి ఆలోచన కూడా మీరు ఎవరైతే మన బాడీ లీడర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా అటెండింగ్ 4 persons ఏపీ సెమినార్ అండ్ లింక్ గోపాల్కే కాలేజ్ కూడా వాళ్ళతో లింక్ ఉంది. అలాగే మన మిగతా కాలేజ్ కూడా లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ అవుతూ మీరు మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీని మన కాలేజీ పంపడం అవి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మేము వ్యాపారంలో కూడా వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి అది మనం పట్టించుకోవడం. కానీ మీ కాలేజ్గా మన మేడం కానీ ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ డెఫినెట్గా ఈ చాప్టర్ అంతా కంటిన్యూ చేయడం. అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా మనకు అవకాశం ఏమై సెకండ్స్ పడదాం డెఫినెట్గా యూత్ అనేది చేస్తాం. కాబట్టి నా సపోర్ట్ కూడా మన ఇష్టం ఉంటుంది. అలాగే ఐ ఆల్వేస్ బెస్ట్ అండ్ ఆల్వేస్ గివ్ ద గుడ్ సజెషన్ టు అవర్ కాలేజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ కృష్ణ గారు. Definitely, I come to before informing, definitely speaking of government also because I am reviewed all IAS. I am depending on political leaders. I am depending on the IAS officer. ఆ పక్కన IAS officer ఈరోజు కమిషనర్ ఏమన్నారు వాళ్ళ మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కమిషనర్ కమిషన్ కూడా మంచిగానే. కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆ ఇంట్లోని గూడూరు సెమినార్ స్కాలర్షిప్ బయటికి నెల్లూరు జిల్లాకి వెళ్ళి స్కాలర్షిప్ రాకపోతే అక్కడ ఎస్సీ ఆఫీస్కి బీసీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫైట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫైటే అని ఇంట్లో వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Dr. Rajan. That's a very insightful discussion with the students. What opportunities exist in the government of India and government of Andhra Pradesh. Where students, if anybody has a different thought process, they can approach Dr. Rajan. So any doubts, anything is here, you can discuss. If you are not able to ask questions here, you can ask during lunch. Now we'll go for photo. After photo, we'll break for lunch, and by 2 o'clock we'll meet again. Thank you.
materials will attach to the tissues and will form as a bone and heal. So these are some of the results what I have shown the instrument, and you see how the data looks like, and this is like XRD pattern. You see this is a glass. How the glass, what is the difference between the glass and ceramics? How do you differentiate? Right. So since it is amorphous, it does not have any the peaks. If it is a crystalline, you see some crystalline peaks. Just I brought this slide especially to show you how the instrumental data looks like and how you can evaluate it. So this is I mentioned FEIR. It is a Fourier transform infrared spectrophotometer. So this is also a high-end instrument. There you completely see the groups of elements like your potassium group, calcium group, hydrogen groups, where it is, which bandwidth it is there. And just I told you, this is a thermal behavior. Generally, I think in most of ceramics, we do the thermal expansion studies using diameter, right? So diameter will give you what? Any idea? We use diameter. Right. Correct. So here is the red flag. The most of the industries coming as a unorganized industries. It's not in the organized sectors. Since it is unorganized, they will keep one or two main key persons to handle the entire operations. So if you want to become that one person, then you must have many skills. So that is our next topic. I would like to call our President, Mr. Chandramohan, to start his presentation on leadership. Thank you. ప్రజెంట్ చేయాలంటే నేనేమంటున్నానంటే స్టూడెంట్ ఫోకస్ ఫస్ట్ ఓకే మీకోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను ఓకే బట్ ఎవ్రీబడి కెన్ టీచ్ ఇట్ అయితే దీన్ని నేను ప్రజెంటేషన్ గురించి ఆలోచించాను కానీ నేను కూడా అలా కాదు ఇంటరాక్టివ్గా చేద్దాము అయితే మీకు ఎవ్రీబడి అందరూ ఒక జస్ట్ ఒక 30 సెకండ్స్ కూడా థింక్ చేయగలదు యాక్చువల్లీ ఒక 5 సెకండ్స్ మీరు ఆలోచిస్తే మీ లైఫ్స్ మీరు లీడర్షిప్ అంటే తెలుసా మీకు లీడర్షిప్ రైట్ ఓకే సో ఒక మీ మైండ్లో మీకు గుర్తొచ్చే మీ లైఫ్లో ఓకే ఒక లీడర్ ఒక లీడర్ గురించి ఆలోచించండి జస్ట్ ఓకే మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీ కాలేజ్ లైఫ్లో మీరు చూసింది వాళ్ళలో ఒక లీడర్ని మీరు గుర్తు చేసుకోండి మైండ్ ఎవరు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఐ లైక్ దిస్ లీడర్ ఈ లీడర్ నాకు చాలా ఇష్టం అనేటువంటి రోల్ మోడల్ ఎవరిని గుర్తు చేసుకోండి చేస్తున్నారు అందరూ I asked them for your benefit. I said, please think about a leader that comes your way, okay, in your personal life or college life or wherever. Okay. So now మీరు ఆ లీడర్ ఎవరు నాకు చెప్పగలరు కానీ ఏం చెప్పాలంటే నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఎవరిని మీరు చెప్పే విషయాలు బోర్డు మీద రాస్తాను ఏంటంటే ఎందుకు మీరు ఆ వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మైండ్లో ఓకే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మైండ్లో వచ్చారా కదా రైట్ అందరినీ ఒక వ్యక్తి రావడం మైండ్లో యూ ఒక వ్యక్తి మైండ్లో ఉన్నారా ఓకే నా యూ స్టాండ్ జస్ట్ వన్స్ ఓకే నౌ యూ టెల్ మీ ఎందుకు నీకు ఆ వ్యక్తి లీడర్గా అనిపించింది ఒక 1 or 2 వర్డ్స్ ఓకే వేరే వాళ్ళని ఏమవుతారా మన ఎనర్జెటిక్గా ఉండదు రైట్ సో సిన్సియారిటీ individual quality, neat and clean, hard work, okay, availability is a team builder is a team related, accountability is individual, responsibility is individual, character is individual. We చెప్పిన చాలా patience. Just like
Patience is also an individual attribute. Okay? So, first, leadership because last time right? There is so much we can say. So now we will go to the next stage of today. Okay? So we can right? We answer you can relate to this, right? Our leaders right? And చూడండి ఇక్కడ ఇవి చూసిన దాంట్లో ఏంటంటే లీడర్ అని మనం ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది? నేను అందరినీ లీడ్ చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది. అవునా? ఒక టీంని లీడ్ చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఈ లిస్ట్లో చూస్తే మెజారిటీ ఏమున్నాయి? ఇండివిజువల్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, విన్నింగ్ సెల్ఫ్, లీడింగ్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నేను ఈ టాపిక్లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఇన్ని మనం కవర్ చేయాలి. నేను స్టూడెంట్స్ ఫోకస్గా 2-3 అట్రిబ్యూట్స్ నేను చెప్తాను. దెన్ విల్ డిస్కస్. మనకి ఇక్కడ చాలా మంది లీడర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ కూడా వస్తాయి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఒకటి నేను దీంట్లోంచి తీసుకున్నా మన డాక్టర్ శర్మ గారు లంచ్లో కొన్ని చెప్పారు. నేను చెప్పా మీరు స్టీలింగ్ మీద కండాలు చెప్పా. స్టీలింగ్ మీద కండాలంటే నేను చెప్పాలంటే మీరే చెప్పేశారు సార్, ఇప్పుడు నా వేల లేదు కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చుంటే ఎంతో నేర్చుకున్నాను. ఓకే, నేను ఎవరో చెప్పాను ఇది నేను తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, one of the 3 things we will discuss is neat and clean అన్నారు. నేను దాన్ని ఏమంటున్నా అంటే నెంబర్ 1 టాపిక్ పర్సనల్ హైజీన్. పర్సనల్ హైజీన్ అంటే ఎవరైనా చెప్పచ్చు. పర్సనల్ హైజీన్ అంటే ఇది చాలా బ్రాడ్ టాపిక్, సింపుల్ కాదు. కానీ పర్సనల్ హైజీన్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా ఎనిబడి తెలుసు? Without selfish. Okay, that is not this. Okay, good try. What else? Personal hygiene. శుభ్రంగా ఉండడం, నీట్ అండ్ క్లీన్ అన్నారు కదా, అదే పర్సనల్ హైజీన్. ఇంకొకటి ఓకే, డ్రెస్. ఓకే, ఇది పర్సనల్ హైజీన్ అనేది ఒకటి. నీట్ అండ్ క్లీన్, శుభ్రంగా ఉండడం, క్లీన్గా ఉండడం. ఓకే, ఇప్పుడు కుర్రాల్లో ఫ్యాషన్ బిల్డప్ మధ్యలో చూస్తున్నాం 90% ఆఫ్ తెలుగు స్పీకింగ్ growing the beards. Pushpa. Okay, so personal hygiene, శుభ్రంగా ఉండడం అనేది ఒక యాక్టివిటీ. ఓకే, రెండోది ఇంకోసారి చెప్పారు ఇక్కడ. ఆయన ఏం చెప్పారంటే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్. ఓకే, పొద్దున మన శర్మ గారు కూడా చెప్పారు. ఏమన్నారంటే స్టూడెంట్ నువ్వు టెక్నికల్ సిపోజిషన్కి వస్తున్నావు, డ్రెస్అప్ అయ్యా, షూస్ వేసుకుంటున్నావు, నీ దగ్గర ఫోన్ ఉంది, నీ దగ్గర 2 చొక్కాలు ఉన్నాయంటే షూస్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అన్నాను. ఆర్గనైజ్ చేసుకొని బాయ్స్ రైట్ డ్రెస్ సెన్స్ చేసుకుంటాం. ఇది ఒకటి. ఇది ఓకే. మూడోది ఏంటి? ఇంకా పర్సనల్ హైజీన్. Speaking. Okay, yeah. When you are speaking, okay, it's a communication skills. Personal hygiene లోకే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా వస్తాయి. అదంతా బ్రాడ్ ఉన్నా కానీ దాంట్లో బిలాంగ్స్ అంటే మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీ కలీగ్స్ మిమ్మల్ని ఎలా పర్సీవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా అనుకుంటున్నారు మీ గురించి అనేది, మీరు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఏ విధంగా డ్రెస్ చేసుకున్నారు, దాన్ని బట్టి రైట్. నేను ఇప్పుడు మామూలుగా మంచిగా చేసుకోవచ్చు కదా, ఇస్త్రీ చేసుకొని ప్యాంట్ వేసుకొని మంచి షూస్ వేసుకొని వచ్చాను రైట్. సో అలా కాకుండా నేను వచ్చి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి రెస్పెక్ట్ లేకుండా, ఎవరికి మీకు కూడా రెస్పెక్ట్ లేకుండా, మేడంకి రెస్పెక్ట్ లేకుండా, స్పీకర్స్ రెస్పెక్ట్ కూడా అనుకోండి, మీరు నన్ను రెస్పెక్ట్ చేస్తారా? దిస్ ఇస్ క్రిటికల్ లీడర్షిప్స్. అది కూడా పర్సనల్ హైజీన్లోకి వస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ టాపిక్లో ఒక్కటి నేను ఈ మధ్యలో నేర్చుకున్నాను, 20 సంవత్సరాలు అయింది. నేను స్టూడెంట్స్ అడుగుతా, తర్వాత వీళ్ళు కూడా అడుగుతాను. మేబీ ఐ షుడ్ ఆస్క్ అవర్ లీడర్స్ హియర్. ఓకే, నేను మేబీ ఆన్సర్ చెప్పడం అడుగుతాను ఫస్ట్ యూ. సో మీ సొంత makeup. Most of the person, I was telling him, the person, the day he stopped getting
are about net up. He is dead living person. So from here to here, positive mental attitude boost and your good health is the food for this. If people stop taking food, then they will have so many problems there. Brain stroke, migraine, so many problems. And if you start taking positive mental attitude, so many diseases. Programs, doing programs. First 1987 batch, I am belonging to that one. 1987 batch of the people. Snehani Rajakochamu, and Chinna program to it. Families get together in college. That is the history. So, 2012 in the families of we intend we had a great time. Then senior most super seniors, NMS Mokrabo, Vacharo, program material cases, then it's continued. Okay? First stage member students, dress sense is important. I am very sorry to see everyone of you without shoes. Shoes they can yeskolela, only yeskolela. Tell me. Yes. Yes, exactly. Exactly. Claps. I was discussing there, so we want to recommend alumni to sponsor issue, and every student come to college in shirt and with shoes every day to the college. After college, Nangapa Gopo Macho, don't mind. Right, sir? Right? So, you have to maintain the decorum. Do some people are going to jump. Sorry. Anyway, so nice meeting you guys. So we will chase to Nanda Nikorake. We alumni seniors also here. I am Sarda Kalu. Avna? Raksha Rupal Conspiracy. We are trying to motivate you guys. So upcoming Okati. Sampat Dr. Sampat Garu, there is a lot of involvement of ceramics in the medical science in next coming days. Okay? Another 75% both sides. Can intentionally we are into the medical science. Ceramic is reflect our idea on even glass was ceramic is idea on ever do is now a wash machine, commodes, tiles, cups, saucers, dinners. But ceramic is something else. Sir Sharma Garu also is trying to motivate all the people. Ceramic, today. So we are not, we don't bet, but we track also. So Pushpa. So fine, and thank you. Only first choose is the main concept. So Chandra, it is not only my proposal, and everybody has taken. We will think of it. Okay, it takes time. Let us, if it is possible. So doesn't matter if take time also. We take an appropriate time and we follow. Okay, guys. Bye. Thank you. Jaya 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 Jaya